Some of you have heard my personal experience with the sanctuary doctrine as a younger pastor and teacher. Neki od vas ste čuli moje lično iskustvo u vezi sa doktrinom o svetinji, dok sam bio mlad pastor i profesor. I had just finished my dissertation and was starting to teach at the seminary when the storm broke over the sanctuary doctrine around 1980. Znači, negdje oko 80. godine ja sam upravo završio svoju disertaciju, počeo sam da predajem na Davidsonu univerzitetu, kada je izbila jedna oluja oko ove doktrine o svetinji. And I had one of my closest friends come to my room, my house, and bring a big stack of books. I jedan moj kolega došao je kod mene u kuću i doneo je veliki tako naramak knjiga kod mene. Written by people who were attacking the sanctuary doctrine. A te knjige bile su napisane od strane onih koji su napadali doktrinu o svetinji. And he said, I dare you to read these books and stay an Adventist. I on kaže, ja te izazivam da pročitaš sve ove knjige, a da ostaneš adventista. I said, what do you mean? A ja sam ga pitao, šta misliš? We had worked together as pastors for many years. Zajedno smo radili kao pastori mnogo godina. He said, well, I've been studying these books, and I am now convinced that the Adventist view of the sanctuary is not true. A on kaže, ja sam proučavao ove knjige i došao sam do zaključka da adventistički pogled na doktrinu o svetinji nije ispravan. Especially the question about the investigative judgment. Posebno pitanje istražnog suda. And so he said, I am leaving the Adventist church. I on je kazao, ja napuštam adventističku crkvu. And I invite you to come with me. I ja te pozivam da pođeš sa mnom. And he left. Within a few months, he was gone. I u toku od nekoliko mjeseci njega više nije bilo. And I was faced with a decision. A ja sam također bio stavljen pred jednu odluku. First of all, should I read this big stack of books? Kao prvo, da li da čitam sve ove knjige koje mi je on doneo? Well, I didn't want to. Nisam želeo. But I was just beginning to teach at the seminary, and I felt my students might be reading these. I better know what they say. I onda sam razmišljao, pa tek počinjem da predajem na fakultetu, možda će moji studenti čitati neke od ovih knjiga, pa bolje da i ja počitam. And so I started reading the attacks against the investigative judgment. I tako sam počeo da čitam sve te napade na istražni sud. And questions were raised in my mind. I u mom umu su se pojavila pitanja. And I too decided that if the investigative judgment and this sanctuary doctrine was not biblical, I couldn't stay as an Adventist. I ja sam također odlučio i kazao sam, ako stvarno ova biblijska doktrina o istražnom, odnosno doktrina o istražnom sudu i svemu tome, dakle, nije biblijska, onda ja ne mogu da ostanem adventista. But I wasn't going to go away as fast as my friend had. Ali nisam želeo da odem tako brzo kao što je to moj prijatelj učinio. Because I had seen too much evidence of God's leading in this church. Jer sam vidio zaista prosto suviše dokaza da Bog vodi ovu crkvu u kojoj sam. But I decided that I needed to get to the bottom of the question about the sanctuary for myself. I zato sam odlučio da sam dođem do srži tog pitanja o svetilištu. I couldn't just believe the sanctuary doctrine because my parents had said so. Nisam jednostavno se mogao zadovoljiti da verujem u doktrinu svetinje zato što su moji roditelji to tako. Or because my teachers had said so. Ili zato što su moji profesori tako rekli. Or because the pioneers had said so. Ili zato što su pioniri adventističke crkve tako rekli. Or even because Ellen White said so. Ili čak i zato što Ellen White tako kaže. Because she herself says, believe it only because Scripture says it. Jer ona sama je kazala, verujte nešto, ali samo ako to pisma tako uče. And so began my searching to discover on my own, between me and God and the Holy Spirit, whether the sanctuary doctrine was really biblical. I tako je počeo moj put zajedno sa Bogom i sa Duhom Svetim da pronađem da li je zaista to učenje o svetinji ispravno i biblijsko. I wasn't alone in my search. Nisam bio naravno sam u mojoj potrazi. Some of you here today may have been a part of that search during that time and since that time. I neki od vas ste možda bili također deo te potrage od tog vremena pa do Because the attacks against the sanctuary doctrine have not gone away since 1980. Jer napadi na doktrinu o svetinji jednostavno nisu prestali od 80. godina do ovdje. The same arguments against the investigative judgment have been placed in a new
new package, yes. Znači, isti argumenti koji su se onda davali, danas se daju samo pod drugim pakovanjem, tako da kažem. And so I decided to start with Genesis chapter 1 and read all the way to Revelation 22 and find if there was an investigative judgment in the Bible. I onda sam odlučio da pročitam od prve Mojsijeve prve glave do Otkrivenja 22. glave, da pronađem da li stvarno u Bibliji postoji ideja o istražnom sudu. So I read the whole Bible from cover to cover, just asking this one question. I tako sam, imajući ovo pitanje na umu, pročitao od početka do kraja Biblije. Is there an investigative judgment, or has this been invented by the Adventists after 1844? Da li zaista u Bibliji postoji ideja o istražnom sudu ili je ona jednostavno izmišljena od strane Adventista 1844. godine? Guess how far I had to read before I found the first investigative judgment of the Bible? I zapazite koliko sam morao da čitam pre nego što sam pronašao prvu pojavu istražnog suda u Bibliji. I got on page 3 of the Bible. Na trećoj strani Biblije, engleskog originala. Genesis chapter 3. Znači, prva knjiga Mojsijeva, 3. glava. After Adam and Eve sinned, Pošto su Adam i Eva pogrešili, God comes walking in the cool of the day. Bog dolazi predvečerje dana. And he meets Adam and he starts asking Adam and Eve questions. I sreće se sa Adamom i Evom i postavlja im pitanja. He is putting Adam and Eve on the witness stand in a legal trial. I on ih gotovo kao u nekoj vrsti suda stavlja na ono mesto gdje stoje svedoci i daje im priliku da svedoče. In case I was afraid maybe I was just reading into the text something that was not there, and so I started looking at some non-Adventist commentaries. I tako sam, pošto sam imao taj strah da sam možda učitavao neke stvari u tekst, uzeo neke druge neadventističke komentare. I went to the most premier commentary on Genesis, written by Klaus Westermann, that great Old Testament theologian. I tako sam konsultovao jedan od najjačih teologa, pitanjem prve Mojsijeve, Klaus Westermann, nemački teolog. And when he came to Genesis 3, he wrote, "Here we find an legal investigative judgment." I Klaus Westermann kaže, na ovom mestu mi imamo jedan legalni, istraživački, istražujući sud. I said, wow, while my Adventist theologians are throwing away the investigative judgment, the liberal, critical German theologians are saying there is one. I dok moji adventističke kolege odbacuju ideju da postoji istražni sud, jedan liberalni nemački teolog kaže da, postoji istražni sud. And I read here in Genesis 3 how God allowed Adam and Eve to express their response to his questions. I ovdje u 3. glavi, znači nalazimo priliku koju Bog daje Adamu i Evi da odgovore na njegova pitanja. He gave open opportunity for testimony before the whole universe. I on daje priliku da oni otvoreno, javno svedoče pred cijelim svemirom. And in the very process of their testimony, they start blaming God, they start blaming each other, and they show their sinfulness. I u tom procesu odgovaranja i svedočenja oni počinju da tuže jedno drugo, da tuže Boga i tako pokazuju svoju grešnu prirodu. And so God has to bring the verdict of guilty upon Adam and Eve. I konačno Bog mora da izrekne sud, krivi ste, Adam i Eva. And he gives them the sentence. I daje im presudu. Shall surely die. You shall surely die. Zaista ćete umreti. Little sound effects, yes. Malo zvučni efekt uz ovu ime, ovaj glavak, umreti. Maybe we'll have some thunder later on when we get to some of the more powerful investigative judgments. Možda ćemo imati neku mulju kada budemo pričali o nekim jačim i divnim sudovima Božim. So here truly is an investigative judgment on the part of God. Ovdje, znači, nalazimo jedan primjer jednog istraživačkog suda Božjeg, istražnog suda. But I found something I didn't expect to find in this first investigative judgment. Ali nešto sam našao u ovom prvom istražnom sudu što nisam očekivao da ću naći. I found that the heart of the judgment was not God's
condemnation of Adam and Eve. Našao sam da je u stvari srž svega ovoga ne Božja osuda Adama i Eve. Genesis 3 is written in a beautiful literary chiastic structure. Treće poglavlje prve Mojsijeve napisano u jednoj predivnoj hijastičkoj strukturi. And this is the way that the Hebrews had to emphasize what was important. A to je naravno način koji su Jevreji imali da pokažu ono što je, da naglase ono što je važno. They didn't have exclamation points and bold and italics and all the things we do today. Oni nisu znači imali, ne znam, podvučeno 3 puta crveno ili ona potamnjena slova ili zakošena slova. So they put right in the very center of a story the most important point. I tako su u sam centar ove strukture stavili najvažniju ideju. And what's the central verse of Genesis 3? A koji je centralni stih prve Mojsijeve 3? Verse 15. 15. stih. The first gospel promise. Prvo obećanje evanđelja. I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Stavit ću neprijateljstvo između tebe i zmije i semena tvojega i semena njezina. And you will crush his head, and he will crush your heel. I ti ćeš mu stati na glavu, a on će te ujesti u pet. The promise of the Messiah. To je proročanstvo, obećanje o Mesiji. Now, can you picture this promise? Can you actually visualize what's described here? Da li možete sebi vizualno da predstavite ovo što se ovdje opisuje? It describes the Messiah taking off his sandal, his shoe. Opisuje Mesiju koji skida svoju cipelu and svoju sandalu stepping barefooted on the head of a poisonous snake. Bosonog staje na glavu otrovnoj zmiji. What does that imply? Šta to uključuje? He's going to die. On će umreti. He is giving his life to protect those he's dying for. On daje svoj život da bi zaštitio život onih koji želi sačuvati. It's the description of grace. To je opis blagodati. It's the description of the substitutionary atonement for our justification. To je opis te zamjeničke smrti koja će biti položena za naš život. Ellen White put it this way. Ellen White je to ovako opisao. The instant that man sinned, Jesus stood there in the gap between the sinner and the death penalty. U tom trenutku kada je čovjek pogrešio, Isus je stajao u tom ponoru između grešnika i njegove kazne. And he said, I will die in their place. I onda je kazao, ja ću umreti umjesto njih. In fact, he says this has been the plan from the very inception of the universe. U stvari to je bilo planirano od samog početka, od samog stvaranja svemira. It is the lamb slain from the foundation of the earth. To je jagnje zaklanut od početka svega. It is a description of grace within the heart of God toward repentant sinners like us. To je znači jedna slika Božje blagodati koja je upućena nam grešnicima. Judgment, investigative judgment, yes. Istražni sud, da. But the investigative judgment is not bad news. Ali taj sud nije loša vest. The investigative judgment is that we are guilty of sin and death is our penalty, but Jesus has taken our place. Lepa vest u tom istražnom sudu jeste da smo mi grešnici i da smo mi krivi da umremo smrću, ali da je Isus uzeo naše mjesto. And Adam and Eve could rejoice that Jesus was their substitute that day in the garden. I Adam i Eva su se mogli radovati zato što je Isus njihov zamjenik. Toga dana su se radovali u Edenskom vrtu. You read just one page later and you got Genesis 4. Samo jednu stranicu kasnije imate prvu Mojsijevu 4. glavu. Here's the description of Cain and Abel. Imamo opis Kaina i Avelja. And you remember that Cain brought only the fruit of the ground. I mi se sjećamo da je Kain prineo plodove polja. He didn't bring the bloody sacrifice. He didn't trust in the merits of the Savior who was to come. I on nije prineo krvnu žrtvu, znači time simbolički nije poverovao spasitelju koji će ga spasiti. And Abel brought the bloody sacrifice. A Avel je doneo krvnu žrtvu. And when Abel was accepted and Cain was not, Cain got mad. I kada je Bog prihvatio Avelja, a nije Kaina, Kain se naljutio. Do you remember God comes to him?
Ali Bog dolazi Kainu. Verse 7. U 7. stihu. If you do well, will you not be accepted? Nećeš li biti mio kada dobro činiš? And if you do not well, sin lies at the door. A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. Now I have a colleague at Andrews that has studied this text very carefully. Imam jednog kolegu na Andrewsu koji je ovaj tekst proučavao vrlo pažljivo. And he has shown that there is probably a better translation than this one. I on je pokazao da postoji vjerovatno bolji prevod nego što je ovaj ovdje. The word in Hebrew can mean either sin or sin offering. Ova reč za greh može da znači ili greh ili žrtva za greh. It's the same Hebrew word. To je ista jevrijska reč. And I don't have time to go into the details. Nemam vremena da idem u detalje. But his evidence has convinced me that God is offering Cain atonement for his sin. Ali ovdje u 7. stihu on je to tako pokazao da u stvari Bog Kainu nudi tu zastupničku žrtvu God is za njegov saying, greh. if you do not do well, then there is a sin offering that's lying there at the door of the Garden of Eden, where they were to bring their sacrifices. I u stvari taj tekst bi onda zvučio, ako ti ne činiš dobro, onda postoji zastupnička žrtva koja čeka upravo tamo na vratima Edenskog vrta. But you remember that Cain spurned the offering. Ali naravno Kain je odbacio žrtvu. And so he, in fact, in his anger, rose up and killed his brother. I njegov gnjev se podigao i ubio svoga brata. And God comes in investigative judgment. I Bog dolazi u jednom istražnom Puts sudu Cain on the witness stand. i stavlja Kaina na to mesto za svedočenje. Where is Abel, your brother? Gdje ti je tvoj brat Abel? Does God know where Abel is? Da li Bog zna gdje je Abel? The investigative judgment is not for God. Taj istražni sud nije za Boga. The investigative judgment is for the universe as they see the issues in the great controversy. Istražni sud je uperen ili smišljen za stanovnike svemira, da oni vide pitanja koja As se God nalaze. lets the evidence come forth so that all can see He is fair and true and just. I Bog dozvoljava da se sve pojavljuje pred očima svemira, da bi svemir vidio da je Bog pravedan i ispravan. God says the voice of your brother's blood cries out from the ground. I Bog kaže, glas krvi tvoga brata viče meni. And so then God places the verdict of guilty upon Cain. I tako Bog znači, stavlja tu krivicu na Kaina, znak krivnje. Do you remember what the penalty for murder is in the Old Testament? Da li znate šta je kazna za ubistvo u Starom Zavetu? It's the death penalty. To je smrtna kazna. That's what should have happened to Cain. To se trebalo dogoditi Kainu. But what does God do? Ali šta čini Bog? He puts a mark on Cain. Stavlja znak na Kaina. Why? Zašto? The text says to protect him. Da bi ga zaštitio, kaže tekst. What a God! Kakav je to Bog? Instead of judging Cain as he deserves, he gives him another chance. Umjesto da osudi Kaina, da ga ubije, on mu daje još jednu novu priliku. Because this is the kind of God we have in the Bible. Zato što je to Bog, kakvog mi imamo opisanog u Bibliji. Who as our judge is trying to save us every way he can. Koji kao sudija nas pokušava spasiti na svaki način na koji može. You go one more chapter, you come one more page, you go to Genesis 6. Okrenemo još jednu ili dve strane, dolazimo do 6. poglavlja. And here we have the flood. I tu imamo izveštaje o And potopu. there is good reason for the flood to come upon the world. I postoji dobar razlog da ovaj svet zadesi potop. The text describes all the sins there of the people that lived before the flood. I izveštaj opisuje sve te grehe koje su činili ljudi prije potopa. It also describes that God came in investigative judgment. A isto također opisuje tekst da je Bog došao u obliku istražnog suda da istraži situaciju. Verse 5. To je 5. stih. The Lord saw that the wickedness of man was great. I Gospod video je da nevaljarstvo ljudsko veliko na zemlji. Verse 12. 12. So God looked upon the earth and indeed it was corrupt. A Bog pogleda na zemlju i ona stvarno, kaže engleski prevod, je bila pokvarena. This is the language of investigation. A to je jezik jednog istraživanja. In fact, this time I went to a Jewish commentary written by a Jew from Jerusalem.
I ovoga puta sam ipak otišao i konsultovao jedan jevrejski komentar. Umberto Cassuto, the premier Old Testament theologian of the Jewish tradition. Napisao ga je Umberto Cassuto, a to je jedan Jevrejin koji živi, radi u Jerusalimu. In his commentary on Genesis 6, he says, what we have here is a legal investigative judgment. A on kaže u svom komentaru, on koji je Jevrej, kaže ovdje imamo posla sa Božjim istražnim sudom. But again, here in the flood story, the verdict of guilty and the destruction of the sinners is not the main point of the story. Ali i ovdje također, znači ta Božja osuda greha i kazna za greh nisu primarni fokus ovog izvještaja. Genesis 6 to 9 is in another beautiful chiastic structure. Ponovno od 6. do 9. poglavlja prve Mojsijeve imamo jednu hijastičku strukturu. And the central verse of this whole section is in chapter 8 and verse 1. A vrh tog hijazma je u 8. poglavlju u 1. stihu. And God remembered Noah. A Bog se opomenuo Noja. And every living thing that was in the ark. I svakog živog bića koje je bilo u kovčegu. Here is God's grace. To je Božja blagodat. God intervened to save those who were willing to go into the ark and be saved by him. Bog je posredovao ovdje i želeo je da spasi one koji su bili u ovom kovčegu. Was the flood a real judgment? Da li je potop bio stvarni sud? Was there an investigative judgment? Da li je tu bilo istraživačkog suda? But at the heart of the judgment is the gospel. Da, ali u srcu svega toga jeste evanđelje. I flipped over a couple pages and found Genesis chapter 10. Krenuo sam nekoliko stranica i naišao sam na 10. poglavlje prve Mojsijeve. Excuse me, chapter 11. 11. poglavlje. And verse 5. I 5. stih. Tower of Babel. To je Babilonska kula. The Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. A Gospod siđe da vidi grad i kulu što zidahu sinovi čovečiji. Do you hear the language there? Da li osjetite taj God comes down Yes. to see. Bog se spušta da vidi? Now tell me, does God have bad eyesight? Da li to Bog loše vidi? Does he need glasses? Da li njemu trebaju naočare? Does he have myopia? Da li on ima, ne znam, neke očne bolesti? Ok, to lekari bolje znaju, znači u svakom slučaju ne vidi dobro. No, Ne, he could see very well from heaven high above. on sasvim dobro može da vidi sa svog neba. This is language written so that we can understand what he is doing. To je jednostavno jezik, kako je to napisano, stil koji nam pomaže da shvatimo. It's the language of investigative judgment. To je jezik istražnog suda. Does God need the judgment so he can know? Da li Bog treba da istražuje da bi nešto saznao? No, he already knows all this. On već sve to zna. But the kind of God he is that he reveals the evidence so that everyone can see that he is fair in his judgment. Ali pošto je Bog takav kakav je, on želi da otkrije i drugima te činjenice. And as you remember, these rebels against God were shaking their fist at him and rejecting him. I sjećamo se, pobunjenici protiv njega, oni su svojom pesnicom uzdignutom pokazivali na Boga i bunili se protiv It njega. was high treason against the government of God. To je bila visoka prevara protiv Božje vladavine. They deserved the death penalty. I svakako zaslužili su smrtnu kaznu. Instead, God simply knocks off the top of their tower and confuses their languages. A Bog da ne čini to, nego jednostavno sruši vrh njihove kule, pometa im jezike. And we are still suffering the consequences because I can't speak in Serbian. I evo ovo se sad dešava, moram imati prevodioca, ja ne mogu govoriti srpski. Again, God in his great love comes down and is reaching out for these people rather than simply destroying them immediately. I Bog u svojoj ljubavi, umjesto da uništi te ljude, on jednostavno prilazi njima. We flip over a couple more pages and we come to Genesis 18. Još nekoliko stranica dolazimo do 18. poglavlja. Sodom and Gomorrah. To je izveštaj o Sodomu i o Gomori. Verse 21. 21. stih 18. glave.
Again, God says, I will go down and see whether they have done together according to the outcry that has come to me, and if not, I will know. Zato ću sići da vidim da li sve čine onako kao što vikar dođe pred mene, a ako li nije tako da znam. Again, God is coming, an investigation. Ponovo Bog dolazi i vrši istraživanje. And Abraham recognizes this in verse 25. I Avram je to prepoznao u 25. stihu. The very last line. I to je znači posljednji Shall not the judge of all the earth do right? Posljednja rečenica tog stiha. Da li sudija cijele zemlje neće pravo suditi? And you remember the story how God was not anxious to destroy Sodom and Gomorrah. I vi znate kako Bog nije želeo da uništi. He wanted to save all those that were righteous there. Treba da spasi sve one koji su bili pravedni u tim gradovima. He sent the angels and tried to convince the family of Lot to come out of the city. Poslao je anđele i pokušao da ubedi Lotovu familiju da izađu iz tog grada. And finally the angels had to grab a hold of Lot and his wife and his daughters and pull them out of the city. Anđeli su uhvatili Lota i njegovu porodicu i izveli ih iz grada. Because this is the kind of God he is. Jer to je Bog kakvog ima. He wants to save everyone he can. On želi da spasi svakog. Now we've only come to page 18 of Genesis, the first book of the Bible. Mi smo došli tek do In my Bible. 13. strane u srpskom prevodu. Chapter 18, and it happens to be page 18 of my version. Kod njega je 18, kod nas 13. Veliko. And as I continued my journey through the rest of the Bible, I found literally dozens of investigative judgments. I dok sam čitao svoju Bibliju, ja sam naišao na desetine različitih istražnih sudova. I found that in the prophets they had a special word which meant investigative judgment. I pronašao sam da postoji čak posebna reč koja opisuje istražni sud. In Hebrew we pronounce it riv. To je jevrijska reč riv. If you look up in the lexicon says investigative judgment. I ako pogledate u leksikonu jevrijskog jezika, tamo će vam pisati istražni sud. And we find, for example, in Micah chapter 6, the structure of the covenant lawsuit, the investigative judgment of God. I također nalazimo sličan primjer u Miheju 6, o strukturi, znači tog zavetnog ugovora. This judgment was not just for condemnation. Ovaj sud se ne odvija samo radi osude. In fact, of the dozens of times that this word reeve appears in the Old Testament, the most often is not for condemnation, but for vindication. U stvari, većina pojava ove reči u Starom Zavetu ne odnosi se na osudu, nego na opravdavanje. God comes in judgment to vindicate the people that have been falsely accused. Bog u tom istraživačkom ili istražnom sudu želi da opravda narod koji je od nekog drugog pogrešno osuđen. In fact, in the Old Testament, the word judge usually means a savior, not one who condemns. U stvari u Starom Zavetu ova reč sudija vrlo često znači spasitelja, a ne nekoga ko je voljan da osudi. Do you have a book in the Bible called the Book of Judges? Da li imate knjigu Sudija? Yes. It's called Judges, right? Zove se knjiga Sudija. But what did those judges do? Ali šta su radile te sudije? They deliver the people. Oslobađali su narod. The purpose of the judge in the Old Testament times was to bring deliverance, to bring salvation. Smisao sudije u vreme Starog Zaveta je bio da donese izbavljenje, oslobođenje. Same is true with our heavenly judge. Isto je i sa našim nebeskim sudijom. Investigative judgment is good news for those who have accepted Jesus as their Savior. I istražni sud je dobra vest za one koji su prihvatili Isusa za svog spasitelja. Now we could look at other investigative judgments. There's one in Acts 7 at the end of, someone mentioned Acts 7 and Stephen's speech. Mogli bismo također pogledati na neke druge vrste istražnih sudova, kao recimo u dela 7. Stephen's speech actually follows the exact structure of Micah chapter 6, the investigative judgment. I Stefanov govor tačno reprezentuje znači, strukturu Miheja 6. glave. And before Stephen is stoned, he looks up and he sees Jesus standing at the right hand of the Father. I pre nego što će umreti od kamenovanja, Stefan vidi otvoreno nebo Isusa sa desne strane Oca.
He wasn't sitting at the right hand, he was standing at the right hand. Nije sedeo, nego je stajao sa desne strane. And in Old Testament times, the judge stood up when he was to give his verdict. A u Starom Zavetu sudija kada je trebao dati konačnu presudu, on je ustao. And he was giving the verdict against the Jewish leaders who had rejected the Messiah. I u ovom slučaju on je osudio, znači, te jevrijske vođe koji su odbacili Mesiju. And so we see many examples of investigative judgment. I tako vidimo mnoge primere istražnih sudova. In fact, as I came to the end of Revelation, I came to the conclusion that this is God's regular procedure throughout the entire Bible. I kada sam došao do kraja otkrivenja, onda sam shvatio da je to u stvari Božji normalni način postupanja sa ljudima. Čitam Bibliju. Before he closes probation upon a nation or an individual, Pre nego što završi sa tim periodom milosti za jedan narod, he first conducts an investigative judgment. on sprovodi jedan istražni sud. Not for his own sake, so he can know about the truth, Ne radi sebe da bi pronašao neke informacije koje nije znao, but to reveal to the universe what kind of God he is. nego da bi celom svemiru otkrio kakav je on to Bog. To show that he has done everything he can to save everyone he can. Da pokaže kako je učinio sve što je mogao da bi spasio bilo koga uspe da spasi. Now I suggest that when you teach the investigative judgment, you don't start with Daniel 7 and 8. Postavljam kada učite o istražnom sudu, ne počinjite sa Danilom 7. i 8. glavom. You start with Genesis 3 and 4 and 6 and 11 and 18. Počnite sa 1. Mojsijom 3, 4, 6, 11, 18. And Micah 6 and Acts chapter 7. Mihejem 6. glavom i Delinom 7. glavi. And show that this is God's regular procedure, because this is the kind of awesome God he is. I pokažite kako je to regularni način postupanja Božeg, jer jednostavno Bog je takav. I've done this. Ja sam to učinio. And I find that the people then ask me, well, now, if there's all these little mini investigative judgments, well, maybe there must be one at the end before Christ comes, is there not? I onda su mi ljudi kazali, pa ako u toku istorije spasenja postoje ovi mali istražni sudovi, onda pretpostavljamo da na kraju mora biti jedan konačni istražni sud. And I say, yes, there is. That's right. Let's go to Daniel 7 and see. I ja onda kažem, da, postoji takav sud, hajde da idemo u Danilu 7. i 8. glavu da vidimo. And then to Daniel 8 and verse 14. I onda idemo u Danilu 8, 14. stih. Which brings us to Daniel 8, verse 14. In our last few minutes together, I'd like to go to that very heart of the Adventist sanctuary message. I to nas dovodi do naših poslednjih nekoliko minuta druženja i do istraživanja tog teksta. Unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Do 2300 dana i noći, onda će se svetinja očistiti. What does your word mean there for cleansed? Do you have the word cleansed? Okay. Ista reč i kod nas, očistiti. There have been many recent translations that do not use the word cleansed. Postoje neki savremeni prevodi koji ne koriste ovaj glagol očistiti. There are some that translate this as restored to its rightful place. Neki prevodi to prevode u smislu da će svetinja biti ponovno vraćena na svoje prvobitno mesto. Others who translate it as vindicate or set right. Neki prevodi imaju ideju da će svetinja biti opravdana. These are the three main translations. To su tri glavna prevoda. Restore, Znači, vratiti nešto na prvobitnu poziciju i prvobitno mesto, očistiti, vindicate, i opravdati. The Hebrew word is nitzdak. Jevrejska reč jeste reč nitzdak.
And if you go and look at this word nitzdak in the Hebrew, I ako pogledate ovu reč u jevrejskom jeziku, you find that it is a very rich Hebrew word. pronaći ćete da je to u stvari vrlo bogata jevrejska reč, mnogim značenjima. Many Hebrew words are much richer than our Serbian or English words. Mnoge reči u jevrejskom su mnogo bogatije značenjima nego u srpskom ili u engleskom jeziku. As a matter of fact, this word can be translated as restore, as cleanse, or as vindicate. It means all three things. U stvari, ovu reč možemo prevesti upravo na ta tri različita načina. Vratiti nešto u prvobitnu ulogu ili na prvobitno mesto, očistiti ili obradati. For example, in Isaiah 46 and verse 10, it has the idea of restore. U Isaiji 46:10 postoji ova ideja obraćanja, ponovnog ustanovljenja. In Job 4:17, it has the idea of cleanse. U Jobu u 4. glavi 17. stihu imamo ideju očistiti nešto. And in Isaiah 50 and verse 8, it has the idea of vindicate. A u Isaiji 50. glavi 8. stihu imamo upravo ovu ideju odbraniti ili znači opravdati. Just before I came here to Serbia, I had to read a 400-page dissertation on the meaning of nitzdak, written by someone down in Australia. Pre nego što sam došao u Srbiju, morao sam da pročitam jednu disertaciju od 400 strana, upravo o ovoj reči nitzdak koju je napisao jedan student iz Australije. And he did a fantastic job in showing that all three of these meanings are there in the word. I on je upravo jako dobar posao napravio time što je pokazao da sva tri ova značenja postoje u ovoj reči. Now look at the question that comes in verse 13. Pogledajte na pitanje koje se pojavljuje u 13. stihu. I heard a holy one speaking, and another holy one said to a certain one who was speaking, "How long will the vision be concerning the daily and the transgression of desolation and the giving of both the sanctuary and the host to be trampled underfoot?" Znači, 13. stih kaže da čuh jednoga sveca gdje govoraše, jedan svetac reče nekome koji govoraše, dokle će trajati ta utvana, za svagdašnju žrtvu i za otpad pustošni, da se gasi svetinja i vojska. The angel is saying there's three problems here. Anđeo kaže postoje tri problema that need to be solved. Koji treba da se reše. And I'd like to suggest that those three problems that are mentioned in verse 13 are answered by the three meanings of nitzdak in verse 14. Htio bih u stvari da predložim da ta tri problema koja postoje u ovom stihu su upravo rešena trostrukim značenjem ovog glagola nitzdak. The first problem is the daily. Prvi problem je ta svagdašnja žrtva. Yes, this word implies the whole ministry of the priest in the sanctuary during the year. U stvari, ta reč opisuje celokupnu službu jednog sveštenika u toku godine. That symbolized Jesus and his work, the work of the gospel. To znači simboliše Isusa i njegov rad, njegovo evanđelje, njegovu službu. And what happened to the daily? A šta se desilo sa tom svagdašnjom? It says in verse 11 that the little horn took away the daily. I kaže u 11. stihu da je mali rog uzeo, narastao do poglavara i oteo mu svagdašnju. Now does it say daily sacrifice there? Yeah, we have it in italics. Yeah. So there is no. Right. The sacrifices should not be there. It's just znači, the ova daily. reč, žrtva, kod nas u velikom ovom prevodu, znači piše u onim kosim slovima, što znači da je nema u originalnom jeziku. Jednostavno piše samo svagdašnja. And we know that the papal system substituted counterfeits for every part of Christ's work of the salvation. I u stvari mi znamo da je papski sistem u stvari zamenio, napravio kopiju svega onoga što Hristos čini i radi. Especially, they substituted a false way of salvation. Posebno su predstavili jedan lažni način spasavanja. They distorted the meaning of the word grace. Oni su na neki način promenili značenje blagodati. And turned it into something that had to happen in us, that we did to offer ourselves before God to show our righteousness. I na takav način da su kazali da je to u stvari nešto što se u nama dešava, nešto što mi treba da prinesemo Bogu kao neku žrtvu, kao dokaz da smo se promenili. The little horn took away the gospel.
mali roke, dakle, uzeo evanđelje. What's the solution? Koje je rešenje? It needs to be restored. Treba ponovno Cleansed, but of God cleansing our earthly sanctuary. I sada imamo ovdje utisak da se ne govori samo o čišćenju nebeske svetinje, nego i o čišćenju naših zemaljskih The svetinja. work of sanctification, the work of cleansing of our soul temple from sin. To je rečnik osvećenja, rečnik čišćenja nas samih od greha. Not in order to be saved, but because we're already saved. Ne da bismo se spasili, nego zato što smo spašeni. The power of the gospel comes to live and work in our lives. I ta moć, sila evanđelja dolazi da živi u našim životima. And then finally, the third problem is the giving over of the host and the sanctuary to be trampled underfoot. I konačno postoji problem, znači tog gaženja svetinje i vojske. This is the picture of an army that comes into a city, and when it conquers the city, it does a couple of things. I tu postoji, znači, slika jedne vojske koja dolazi i osvaja grad, i kada se osvoji grad, onda vojska radi nekoliko stvari. It first kills the soldiers, the host, Ubija, dakle, vojsku koja je branila taj grad, tramples them underfoot, izgazi ih simbolično, and then it takes the sanctuary, destroys the sanctuary of the city they've conquered. i onda unište svetinju toga grada koje su Tramples it underfoot. također i nju izgaze simbolično. And then what does this army say? I šta onda kaže ta vojska? Our God is stronger than your God. Naš Bog je jači od vašeg Boga. And God's name is maligned. A Božje ime se omalovažava. What's the solution to that? Kako je rješenje na taj problem? God's people, God's sanctuary, God's reputation needs to be vindicated. Božji narod, Božji grad, Božja svetinja treba da se opravda, da se odbrani. So the trampling here needs vindication. Znači to gaženje pronalazi svoj lek u opravdavanju, u odbrani. If you want to ask me a summary of the sanctuary message, Ako biste me pitali da sažmem poruku svetinje, this is my summary. to je evo moj sažetak. God is at work right now. Bog je sada na svom delu. He's at work restoring the gospel. Bog je na svom delu time što ponovno uspostavlja evanđelje. He wants each of us to understand righteousness by faith in the setting of the judgment. Bog želi da u okviru tog suda, u kontekstu suda, shvatimo opravdanje verom. He wants us to understand that He is our substitute who has died in our place. On želi da shvatimo da je on naš zamjenik Is that koji good umro news? umjesto nas. Da li je to dobra vest? If that's not good enough news, He's also our lawyer that stands for us in the heavenly courtroom. Ako to nije dobra vest, onda još postoji jedna vest da je Bog naš advokat koji stoji u nebeskim dvorovima. Is that good news? Da li je to dobra vest? If that's not good enough news, He's also the star witness that witnesses for us in the heavenly courtroom. A ako ni to nije dovoljno, onda je Bog onaj, odnosno Isus, onaj koji svedoči za nas, vrhovni svedok u našu korist. And He raises His hands in that heavenly courtroom and says, I have engraven them upon the palms of my hands and they are mine. I on diže svoje ruke i kaže, ja sam ih uresao na dlanovima svojim, oni su moji. They are great sinners, but they've accepted me as the Savior and I have saved them by grace. Oni su me prihvatili u svoj život, ja sam ušao u njih i spasio sam ih Is milostom. that good news? Je li to dobra vest? But if that's not good enough news, He's also the judge. Ali ako ni to nije dobra vest, onda je on sudija. All judgment has been given into the hands of the Father, of the Son, according to John 5:22. Jovan 5. glava kaže da je Bog sam sud predao Isusu Hristu. How can you lose in such a wonderful courtroom if you accept the gift that He gives you each day? Kako možeš prosto da izgubiš u jednom takvom sudu ako prihvatiš dar koji ti on daje svaki dan? That needs to be restored, the true message of the gospel. A prava poruka evanđelja treba da bude ponovno uspostavljena. Including then the second part, He wants to cleanse the
transgressions from the heavenly sanctuary and from our lives. A to naravno uključuje i ovaj drugi moment, a to je da želi da očisti grehe iz nebeske svetinje i iz našeg srca. Is this good news? Da li je to dobra vest? The cleansing didn't used to be good news for me. The cleansing did not used to be good news for me. Očišćenje nekada nije bila dobra vest za mene. I would try hard to make myself better and I'd always fall even further and further. Ja sam se trudio svojim snagama da budem bolji, međutim uvek sam padao iznova. Then I realized, you can look up Ezekiel 36 and verse 26 and 27. Možemo pogledati Ezekija 36, 26, 27 stih. God says, I will cleanse you. Bog kaže, ja ću te očistiti. And I will cause you to walk in my statutes. I učinit ću da hodiš po mojim zapovestima. Instead of me trying to do better, God says, I will come and take responsibility for your cleansing. A umjesto da se ja mučim i trudim, Bog kaže, ja ću sići i ja ću učiniti, stavit ću na sebe odgovornost za tebe da ti živiš kao što ja želim. Not in order to make you good enough so that you can be saved. Ne da bih te usavršio kako bi bio dovoljno dobar za spasenje, But as a result of already being saved through His nego grace. zato što si već spašen njegovom Is milošću. that good news? Je to dobra vest? But if that's not good enough news, God is also in the business of vindicating His people. Ali ako ni to nije dovoljno dobra vest, Bog ima svoj posao, a to je opravdavanje ili odbrana njegovog naroda. And at the end of time, even Satan will acknowledge that God was just and true in His ways. I čak će i na kraju sam Sotona biti primoran da prizna kako je Bog bio ispravan u svojim sudima. The best news about the judgment is not about me at all. Najbolja vest u vezi sa sudom ne radi se o meni uopšte. The best news is about God Himself. Najbolja vest tu je u stvari vezana za Boga samog. That God's character will be vindicated in the great controversy. A to je da će Božji karakter biti odbranjen u toj velikoj borbi. Brothers and sisters, we get to preach this powerful, beautiful message. A braćo i sestre, mi imamo priliku da propovedamo ovu predivnu vest. The world is waiting to hear such a message. Svet čeka da čuje takvu poruku. Let us internalize this message and go out and share it with all the power that God gives us. Hajde da prosto prihvatimo u sebe tu vest i da idemo i da je govorimo drugim. So how can I summarize this message in one word? Kako da ovu čitavu vest sada sažmem jednu reč? It has to be a Hebrew word, you know that. To će morati biti jevrijska reč. It's the word nitzdak. To je reč nicdak. That's what God wants to do for us, through us, and with us. To je ono što Bog želi da učini